Zoru, Zoru, Nabagayimana amashuri turabona Bishop Bishop Shibongo shayena Mabasa. Hallelujah. Amen. Bishop Bishop nakuwa vanitshembile va nyika nkarhi lowu va yima va hluvisa kereke ti dyondzisa rito ra Xikwembu ku ri va tshepile ka majiya nako vanhu ya ku ri yende pele ka kereke yi vitaniwa mtivi yi teka nkarhi lowu kambe ni xeweta Pastor T ke tia nako e ke dimedishe moruti na ngambi ya vona le mosadi ya bona le kesa vukolo bya n'wina exikarhi ka hina ka siku ra vona va lena ka mogare ka kereke ni pfumelele ni xeweta mfundhisi wa mina my friend Pastor Zita na ndhawu ya vona loko va ri kona exikarhi ka hina ha swi tiva ku a hi munhu wo tshama a kha a kumeka famba kha chumayela evhangeli mana ni khensa vukona bya vona loko va ri kona namuntlha exikarhi ka hina ni pfumelele ni xeweta ndyangu wa ka Chabalala van'wana vona va khutazaka va hi khongelelaka haleluya xeweta kereke hinkwayo hi vito ra Hosi Yesu Kreste haleluya ni ready for rito ra Xikwembu ni ready for rito ra Xikwembu a hi beleni Yesu wa hina mavoko pfumelele ntseka nkarhi lowu xeweta interpreter ya mina masiku hinkwawo loko ni nyikiwa nkarhi lowu va va ri kona va ta ni pfuna ku hi chumayela swin'we a vo hundzuluxela ntsena na vona va va ri karhi va chumayela haleluya Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa hi khensa Xikwembu ka dyondzo leyi lavaka ku ya dyondzisa loko Bishop va nga ri kona exikarhi ka hina haleluya a yeni ya pfula tibuku ta namuntlha ka buku ya 2 Kings chapter 4 verse number 8 chapter 4 verse 8 Isaiah verse number 37 37 from verse number 8 to verse number 37 2 Kings chapter 4 2 Kings chapter 4 reading from verse number 8 it reads, Elisha and the woman from Shunem. One day Elisha went to the town of Shunem. A wealthy woman lived there, and she urged him to come to her home for a meal. After that, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. She said to her husband, I am sure this man who stops in from time to time is a holy man of God. Let us build a small room for him
on the roof and furniture in it and a bed, a table, a chair, and a lamp. Then he will have a place to stay whenever he comes by. One day Elisha returned to Shunem and he went up to this upper room to rest. He said to his servant Gehazi, tell the woman from Shunem that I want to speak to her. When she appeared, Elijah said to Gehazi, tell her we appreciate the kindness concern you have shown us. What can we do for you? Can we put a good word for you to the king or to the commander or the army? The woman replied, no, my family takes good care of me. Later, Elijah asked Gehazi, what can we do for her? Gehazi replied, she doesn't have a son, and her husband is an old man. Call her back again. Elisha told him, when the woman returned, Elisha said to her as she stood in the doorway, next year at this time, you will be holding a son in your arms. No, my Lord, she cried, oh man of God, don't deceive me. I get my hopes up like that. But sure enough, the woman soon became pregnant, and at that time, the following year, she had a son, just as Elijah had said. One day, when her child was older, he went out to help his father, who was working with the harvester. Suddenly, he cried out, "My head hurts! My head hurts!" His father said to one of the servants, "Carry him home to his mother." So the servant took him home, and his mother held him on her lap. But around noontime, he died. She carried him up and laid him on the bed of a man of God. Then shut the door and left him there. She sent a message to her husband. Send one of the servants and a donkey so that I can hand it to the man of God and come right back. Why go today? He asked. It is neither a new moon festival nor a Sabbath. But she said, it will be all right. So he saddled the donkey and said to the servant, hurry, don't slow down unless I tell you to. 25. And she approached the man of God at Mount Carmel. Elisha saw her in a distance. He said to Gehazi, look, the woman from Shunem is coming. Run out to meet her and ask her, is everything all right with you, your husband, and your child? Yes, the woman told Gehazi, everything is fine. But when she came to the man of God at the mountain, she fell to the ground before him and caught hold of his feet. Gehazi began to push her away, but the man of God said, leave her alone. She is deeply troubled, but the Lord has not told me what it is. Then she said, did I ask you for a son, my Lord? And didn't I say, don't deceive me and I'll get my hopes up? Then Elisha said to Gehazi, get ready to travel, take my staff and go. Don't talk to anyone along the way. Go quickly and lay the staff on the child's face. 30. But the boy's mother said, as surely as the Lord lives, and you yourself live, I won't go home unless you go with me. So Elisha returned with her. Gehazi hurried on ahead and laid the staff on the child's face, but nothing happened. There was no sign of life. He returned to meet Elisha and told him the child is still dead. 32. Elisha arrived. The child was indeed dead, lying there on the prophet's bed. He went in alone and shut the door behind him and prayed to the Lord. Then he lay down on the child's body, placing his mouth on the child's mouth, his eyes on the eyes of the child, and his hands on the child's hands. And as he stretched out on him, the child's body began to grow warm again. Elijah got up, walked back and forth across the room once, and then strengthened him
out again on the child. This time the boy sneezed 7 times and opened his eyes. 36. Then Elijah summoned Gehazi, called the child's mother. He said, and when she came in, Elijah said, here, take your son. 37. She fell at the feet and bowed before him, overwhelmed with gratitude. Then she took her son in her arms and carried him downstairs. Hallelujah. Amen. Let us do it. ebile ke matla re a leboga modimo ka mesong e o le o tlo bolela ka lona modimo ka na le matla ohle re tsheditse Jehova ya go re correct ka lona o bless ka ga go fa tshedite platform tsheditse le matla la matla. Hallelujah. Hallelujah. Le phumelele le donisa ska hlokomaka leng Dumeleng ke rute ka mo tlase ga tlhoe to support the vision bearer. go support-a moradi wa vision bearer, Go seketela mokgoni wa xivongo. go support-a motho a tshwereng pono. Hallelujah. Amen. Ana a swi tiva ku ri mukhomi wa xivongo i bishop. Na tseba gore motho a tshwereng pono ka mo ke moruti bishop. Okay, twana la hlaya kona rito ra Xikwembu. Ipopolo ba dileng gona lentswe la Modimo. Ri rito ra Xikwembu siku rin'wana loko Elisha a ri karhi a famba. Hi letsatsi le lengwe moprofeta Elijah a ntse a sepela. A hundza hi le mutini wa n'wansati wa Shuni. A hlakana le mosadi yo mongwe wa Moshunamani. Hallelujah. Amen. Yi ri Bibele a tshama a kha a hundza hi kona loko a ri karhi a tirha ntirho wa Xikwembu. O be a dula a feta ka tsela eo metlha yotlhe. Se siku rin'wana wasati loyi a khumbeka endzeni ka mbilu ya yena moya wa yena. Tsatsi le lengwe mosadi wo a kwa mo pelong ya gagwe. Twana rito ra Xikwembu ri ri yini? Ikwa lentswe la Modimo le Ri re, ri wasati a sindzisa Elisha leswaku a hamba a hundza hi le mutini wa yena a dya swakudya. a botsa Elijah gore a fetse motseng wa gagwe a tle a je dijo. Hallelujah. Amen. Twana rito ra Xikwembu ri ri yini? Ikwa lentswe la Modimo le Ri re, loko Elisha a ri karhi a famba a tirha ntirho wa Xikwembu. Elijah a ntse a sepela a dira modimo ntirho A wa hamba a vuya hi le mutini wa wasati wa Shunemu a dya kona. a dula ka motseng wa mosadi wa Twana siku rin'wana loko a dyile a suka a famba. a fetsa go ja fela o be Elijah a sepela. Ri ri ra Xikwembu wasati a sala a tshama na nuna wa yena. E re mosadi wa sala a dula le monna wa gagwe. Twana wasati wa Shunemu u ri ka nuna wa yena. Ikwa mosadi wa Moshunamani le gore U ri nuna wa mina wa swi vona ku ni swi tivile leswaku wanuna loyi a humbaka a hundza hi laha. o re monna wa mina a feta mo matšatši ka moka. I munhu wa Xikwembu. Ke motho wa Modimo. Se nuna wa mina a swi antswi namuntlha. Ene tsatsi la mogolo Hi akela wanuna loyi a yindlu ya le henhla. a akele monna wa ntlo ya ka Leswaku loko a vuya ku tirha eka ntirho wa Xikwembu, gore a vuya go dira mošomo wa a Modimo, kumbe a hi nga a wisa kona. gore a fitlhe a khutse gona. Loko hi ta ku yindlu leyiwani, E re a dile ntlo ya hi gagwe, ta nghenisa mphetho endzeni. re ka tsentsha Hi ta mpete, vekela tafula na xitulu. re vele tafula le Hi vekela na wayini leswaku loko a fika kona, gore a fitlha ka mo rumong eo, a wisa a kota na ku hlangana rito ra Xikwembu. a khutse a kgone go bala lentswe la Modimo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. La vulavula hi ku seketela xivono i mukhomi wa xivono xa kereke. Ga šetše go tshwere pono ya kereke. Hallelujah. Amen. Twana wasati na wanuna wa yena Ikwa mosadi o le monna wa gagwe. a va vulavula ririmi rin'we. A le ka bolela leleme le le A ni tshwana. zanga ni twa loko ni hlamuka na Xikwembu A se ke ke bolela go ka motlhaka Modimo gore leswaku wanuna u vi a ala. gore monna o ile A nga zanga a lele leswi nsati wa yena a lava ku ri a endla swona for nandza wa Xikwembu. a se ke a gane gore mosadi a gagwe a direla motlhaka Modimo. Twana loko yi nghena upstairs a vuyile. Bona ka šetše ntlo ya kwa Modimo ya rile. Elisha a hamba a vuya hi kona a dya swakudya. Elisha a boya ka maatla a ja tša Loko go. Elisha a hamba a kha a dya, Elisha e tša ija dijo jwale. kwalani hi siku ro hetelela Ka letšatši la mafelelo. u ri Elisha ka nandza wa yena Gehazi Gore ko mo serente ya hi tshamile
vadyuharile leswaku a kulile ngopfu. Mosadi wa Shunammite o ya godile kudu. N'wanuna wa wasati wa Shunemu a kurile. Monna wa yena o ya godile. Haleluya. Amen. Se wasati va nga ha ri na hope, va nga ha ri na ku tshemba leswaku siku rin'wana va nga va na n'wana. Mosadi o ya tsatsa sina tshepo o ka tsatsi le leng ba ka ba le ngwana. Twanani Elisha u ri yini ka ndhawu ya le Gehazi? Elisha yi vona o reng ama. Ni kombela u vitana wasati wa Shunemu. Ke kombela go mmitsa this Shunammite. Hikuva ku hi amukerile swi ringene. Haleluya. Amen. Twana ndi tira Xikwembu ri ri yini? Ikwadi jula go dimole re. Ri loko wasati wa Shunemu a fika, Ke Shunammite o mena a fika. yi ri Elisha n'wi vutisa. Elisha wa mutisa A ku wasati u lava ni ku endlela yini? mosadi ya go dimole ka ka o direla. U lava ya ku vulavulela hosini? O kanya ka o re no. Kumbe u lava ya ku vulavulela ka tindhuna ta tiko? O vulela le dituna tsa le fase. Wasati a hlamula va hayi a ni lavi nchumu swi ringene. Mosadi a vulela ka bona ina ke ya ke selo. Twana ni munhu wa Xikwembu u sungula ku vulavula. Ikwa mo di a tsoma go U vulela. ri hayi u ya amukerile a ni nga fambi ni ku siya u nga ri na nchumu. O ka o a bona tsaka go tsenka go vulela selo sina se. Twana ni wa Xikwembu u sungula ku profeta. Ikwa mo tsaka go mo thoma go U profeta. ri haxawu. O re ke By next year. Hi nkarhi lowu fanaka na lowu, u ta va u tlakule n'wana. Kereke mara hi famba swin'we na. Kereke yi ni pimiyeli ngopfu. Loko ni ri le Pitori a va ta va go deep va fana va ri karhi. Haleluya. Twanani Elisha u ri yini? U ri ka wasati hi nkarhi lowu fana na lowu by next year. U ta va u tlakule n'wana wa mufana. Twanani ku nkarhi wu fika, wasati a tika, n'wana wa mufana a va kona. Twanani profeta u profetile. Somebody be a profeta ma hetiseka. Loko se ku sungula ku hetiseka, na ta hosa bisa chumayina. Busy u tirha ntirho wa Xikwembu. A ti twanani tirha Xikwembu yini wa jaha a kula. Loko wa jaha a kula, hi siku rin'wana a ya masin'wini a landza papa yena. Loko a fika masin'wini, a kuma papa va ri karhi va tshovela. Twana Bibele yi ri yini? Yi ni mufana loyi a vuya a wa. Loko a vona wa jaha, va rhumela wa nandza ku lata wasati wa Shunemu. Yi ni Bibele loko wasati a fika, a fika a tlakula n'wana wa yena. Onge na n'wi vona kha a rila. A kumala a ri vonile leswaku a ni lavi nchumu. Mara a ni vurile leswaku ni ringene. Twana Bibele yi ri yini? Yi ri loko a wu tlakurile, wa jaha a fa. Loko wa jaha a fa, yi ri Bibele wasati a n'wi teka a famba na yena kaya. Loko a fika kaya, a n'wi yisa endlwini leyi a nga tshama a rhurhela Elisha ka yona. A fika a n'wi lata mubedweni. Twana Bibele yi ri yini? Yi ri a teka haci ya yena a tsutsuma a landza wa Xikwembu. Twana loko a fika le tshaveni laha Elisha a tshama kona, yi ri va n'wi vona a ha ri le kule. Twana Elisha u ri yini? U ri wasati wa Shunemu hi lowu. Mara a ni tivi leswaku ku nga ku humelela yini, hikuva Xikwembu xi ni fihlele swona. Twana wasati loko a fika, Elisha u ri ka Gehazi. U nga pfumeli a fika laha tsutsuma n'wi hlanganisa. U fika u n'wi vutisa this question. Leswaku
nani wasata ngalakwala na Gehazi yena akututhumele kuya wela milengeni yemprofeti beko afika awala milengeni ya Elisha bebhele inkombisana sa Gehazi alingeta ukususa tona munhu wa xikomori yini uri mutshikele kuva u na mbitsi yeri wasata sura ku vulavula na Elisha aku munhu wanga xana ni ku byela ku hanga minchumu leke introduction hi famba swin'we kereke ni ta va ni hetini u nga ri khale twana loko a wele milengeni ya yena yini ni ku byeli ku a nga minchumu se a vutisa na wa xikwembu ku ri n'wana wa hanya na nana wa wena wa hanya na iri wasati a ku n'wana u lombile twana muprofeta wa xikwembu u ri yini u ri ka Gehazi teka nhonga ya mina u famba ya le mutini wa yena loko kha u famba la ndleleni u nga xeweti munhu na loko va ku xeweta u nga pfumeli a famba na ndhawu wa yena kumbe na swi vona loko kha a famba loko a fika le ndzeni ka yindlu a vekela nhonga ya profeta ehenhla ka mongo wa n'wana yini n'wana a nga pfuki wasati a ku mina ni nge fambi la ni ya ku famba na wena twanani muprofeta a suka a famba na wasati wa xinene loko a fika mina kuma ku hakunene n'wana wa lovile yini a va humesa hinkwavo a ti pfalela a va busy na ku khongelela n'wana yini bibele a tlela henhla ka n'wana a tlela henhla ka n'wana yini n'wana a nga twali na ku hefemula hi ku a file twanani ka xikwembu ni endzhaku ka nkarhi n'wana a sungula ku hefemula n'wana a sungula ku hanya twanani ti mahlaka kereke namuntlha loko ku kota ku sapota xivono xa mfundhisi twanani ku na swiyimo swin'wana hi fambaka tani ka swona kereke a swi lavi mina na n'wina hi fasta a swi lavi mina na n'wina hi khongela swi lava hi sapotana na wa xikwembu loko hi sapotana na wa xikwembu leswi hina hi swi pfumalaka xikwembu xa hi etlela wasati wa swinene loko a pfuna Elisha a nga swi tivi ku hetelela leswaku u ta va na n'wana siku rin'wana xikwembu xi ta hlamula xikhongelo xa yena hi famba swin'we kereke ku sapotana na xikwembu hi endla njhani na ha mu khongelela khala mfundhisi wa swi lava ku khongeleriwa jamara kha hi risa a teka khefo mina na n'wina swi lava hi n'wi khongelela yena na ndyangu wa yena yi ku kereke namuntlha leyi nga ta yima yi vulavula marito man'we yi vulavula ririmi rin'we ya ku sapota hi vision bela hi ku lava hi sapota na ndaloko na leswi hi swi pfumalaka xikwembu xa hi endlela twanani Genesis chapter 11 verse 1 to 6 yini misava hinkwayo yi twanana ku aka exihoxo xa Bibele loko va twananile va endla leswi tini loko hi aka swi tini bricks loko hi aka swi tina leswi hi swi hisa kutani hi endla xihoxo hi endla xihoxo
kama aka. Ana wala bali miliwe. Na wala kutisa shina. Hey, atisa kwa atleast. Na wala kutisa pakitira mati. Atisa kwa atleast. Why kereke kwa wala bali miliwe. Wala kereke ana musa. Aya sikoti. Wala bali miliwe. Utara sinchana ndani kakere. Utara kusekana ndani kakere. Na wala singa pambi. Wala waseka wala wapakata. Kalekele ya kalelia. Yakumala mlanzi miliwe. Aya arukona na musa. That's what our food is. But like a support and then get kereke. That's why I'm going to go away. But like a support and then get kereke. I like a support of my kereke. Because we don't need our yawa and then get kereke. Sometimes you got your money. You go home and let why the mother in the sauna as call us.